Number chapter 12 verse 1 and 16 de amikan kitya sabo Bible bra peshi warning dia do manu ke sukut na cholibo lage aro sukut cholado ishor ke kusa olai dia machode ishor bra kushi napa laga machode sab se bra tangor sawal utha itu dikhi ase amikan Genesis chapter 12 number chapter 12 verse 1 pra 16 dak kida enaga sadande idia punyak pra phal ke purai dia se yade mosa laga tidi da se merem do tai laga kukai ekobo edo aron thagise enaga thakya tamde yade enaga sai na sadande tai kushide laga maiki enaga regna thagise tade machode tai laga bhai mosa ke against aro sugut chuligna ola laga khoda yade dikyase kinaga sugut chulise amikan yade saigna chadamne while they ate a hazirut tai kan hazirut laga chagadi thamde Miriam Aaron spoke against Moses Miriam Aaron tuida do Mosa ke against kurigna koda olaishe because of the custody woman whom he had married for he had indeed married a custody woman and he said has the Lord spoken only through Moses has he not spoken through us also and the Lord heard it now the man else to the face of the earth certainly the Lord says to Moses Aaron Miriam come to the tent and meeting so the three of them came out and the Lord came down in a pillar of cloud and stood at train and called Aaron and Miriam yade peshi against hoigana oladamde ki gusha Miriam bra tai laga bhai Mosa ke ki gusha tai laga tidi bra we must ami yade apnahan ki kobole laga Bible kodde oppose kurise against kurise aro sugut chula yade olaise edu karone we must not oppose or criticize when other are good when other are successful when other are head or leadership or rich or sing good song or pray powerfully preach powerfully business successfully manon business kurigna tun kurigna noileba phal kana kuradunde phal ke preaching kuradunde phal ke exhortation kuradunde ekdam tun hoigna thagande leadership hoigna thagande head hoigna thagande phal hoigna thagande chita paradande manokhange itu brahe hobo nichu brabi napujigna pala laga kota bra kinaga hoigna tai ina hobo ho itu brahe hobo inaka hoy pra hobo ar kile tai inaka hobo lage tai do unfit asudo ki laga tarika brata inaka hobole right ase itu na hoy giribo arai jabo itya lagaise joa kali lagaise inaka hoigna sugut chuli aro inaka laga criticize pa ibu pichi laga chukli mara laga koda koi itu hange isubra khil lage against kore kushi na pai ena koi enaga Aaron aro Mosa tuida bra Aaron aro Miriam tuida bra Mosa tai nicha phaige sugut chuligna ola yade amikan tiki bai ase number 1 de Miriam Aaron opposed Moses Miriam aro Aaron tuida opposed against sugut chulishe Mosa ke they talk against Moses because Moses married custody wife and neighbor girls which is considered unfaithful custody Michael what sati hoise chatra to yadibi suru hoise de aro itu Michael do tai kan unfaithful sapa na thaga thik na thaga enaka consider kura logot Mosa do sati hoise tati ki hoise kam alak koda alak olai ja yade dikhi ase
Mosa ki tai laga tidi khara kurikena ena kusha. Mosa yade Lord spoken only through Moses. Moi dikhi kena janam kura laga. Moi laga bhai ase. Prabhu Isur brado khali Mosa laga subut ki hi dikhab negi. Khali Mosa ki hi kota koi negi. Kali Mosa ki kobo lagi negi. Kam to Mosa ki asni ki. Subut to Mosa ki asni ki. Moi ki de nai negi. Isur brado moi ki kota na kobo. Isur brado moi laga subut khuli kana sagi to nati khabo negi. Kali Mosa ki kobo lagi negi. Enega Isur aro Mosa laga naam bi turi kana number 1 de to kota kusha. Has not God also spoken through us? Isur bra saki dia. Israel de eneka hobole ase ki hobole ase eneka hoi ase eneka ai bole ase kodo mohan kobi kobo na lage mohan to biswas nai ami to Christian hoi ami to biswas na kure ami pratna na kure kile Mosa ke eneka saki handu di kile moi din ke do nakoi. Number 2 3 de Israel appreciate Moses leadership. Aro Mosa do Israel machode leadership ekta dekhe. Israel chatkan sab manubra Mosa pra lead kura do phal ase koi kana ekdam tai ki appreciate khushi baise etu ki bi sabumon thaga nai. Israel de do Mosa ekla hi lead kuru nagi. Na taila didi ko gai tida ba. Aro khali tai hi phal asni ki enaga 3 da number de kusha Bible apnan hatya se. Only God can use Moses. Khali Mosa eklagi he cholabne ki. Tai laga kukai, tai laga tidi merem moi ke na cholabne ki. Khali Mosa he cholab lagi ne ki. Enega tai laga mukte to sawal olaise. Why? Kile. Because the people respect and follow Moses. Mosa ki izzat thagise. Aro Mosa ke khushi baise aro Mosa ki koi itu hosa dagise itu gane tai laga Aaron aro Miriam tu do Mosa ki against olaise de against kuri ase re jado pal tu ni de ida do against kuri ase subut chuli ase aro Mosa laga kalti yati eko bi pa nai ida koi jade Bible de Moses was used as a great leader. Now, Lord, hear it. Aro Mosa do Isur Israel de tamar leadership ekta gane taige cholai kana tagadunde against ola laga. Enega Mosa ke ekdam angoli point guri kana Mosa laga mun phangai kana sugut pani gerai di kana ekdam nohwa laga enega koda koi tagadunde Mosa eko jawab dia nai Bible de sai kana chabido. Tadi ena iman kuatin de Mosa laga mukte iku awas pi ola nai. Enega time de Isur bra hunise kushe. Prabhu kawam bra hunise. Now itia Lord hear it. Itia Prabhu bra huniluse. Dai idu huniluse. But Moses was very humble man and pure heart. Aro Mosa do ekdam namruta manu ekta ase aro tai laga mundu sappa iku manu gi pia lalla sugutula phapna kura iku atma tai la mun pitore na hoigna ekdam sapa enaga thagise koigna Bible de mention green as it basis de all ge same tai do sapa se. God called Moses, Miriam, Aaron from the tent house. Ityado awas tang or olaikana Miriam, Aaron, Mosa. Titi bhoini bhai kukai taikan tin chun ke awas tang or olaikana oh Miriam, oh Moses, oh Aaron. Aibi church laga akede aibi kohan isna na church laga pitode na hoy church laga akede aibi enega koigana itu torja par hoigana akede aibi koigana awas tang itu tum tarik koda koi disi do mohan ki
mosa ki kota ko bola ki niki isu laga awas to mosa laga kan brai huni bo lagi niki isu laga saki to mosa laga sukut brai dikhi bo lagi niki moi tuju laga kan du nai niki moi tuju laga sukut tu nai niki hai tai ki chola bo niki moi tuju du kun ase ekdam enaka kora dunde ita do awas tang olai kana aron pi huni se mere pi huni se mosa pi huni se tahan tin tin pi huni se huni kana hey apnan tin din do church laga akire aibi olabi come out enaka kuse enaka komde the Lord came down in a pillar of the cloud itya amikhan sagi dia se yade thunga badal cloud wangfom tangor haigina se enaka ahadam de ni kutta logot nakhili de khetai dibi edo ninja cholabi idu enaka thaga time ittade God asked Aaron and Moses edo God asked Aaron and Moses and to step forward isur bra Aaron aro Moses aro itu merem han olai kene itu to bhoi bra torcha de khara komde nai olop akide haili olabi toja pahar kurina olabi kuja dai enaga koramde tai khan do akide olaisa I reveal myself to him in the visions kuja number 1 day ida do hunibli suruja hey Aaron hey Mosa hey Aaron tai ge do tai bra manga bra tai bra hunibli mun cha bra tai bra tikibli mun cha bra ko laga no hoy moi nichya hi taige sugut khuligna ami taige dikhai de ami nichya hi tai laga kan khuligna moi hunibole de ami nichya hi tai osore aigna apnan tikhu na para moi laga khao ami prabhu kinega se sab taige moi dikhai de I reveal myself ami prahi taige dikhai she I speak to him in a dreams kita batai humai takadam de sopna de moibra taike ki kobole ase ami laga man ki ba na kunuba koanisna mun laga kota sab taike moi sopna de koi tai aram bra humai dam de because he is faithful in all my house kile moi tuhan kure kule ami laga akide chatti laga akide aru church te kam kora de tai do ekdam thik thak faithful enaga tai hi asudo apna dujon to noi do enaga kisu do na tai hi ase with him I speak face to face and clearly tai logot moi phage koda koi dei aro chehra bra koda koi sappa bra moi koda koi tai logot he sees the form of the Lord prabhu kinega ase kun bina dekhi hole bi mosa bra phage dekhi kile moi nichya bra taige moi dikhai de why you are not afraid to speak against my servant Moses verse 87 edu gani apna tujon do moi laga salongda mosa logot against kurigna sawal otawle gane kile phui nai kile mon tamur kuri ase kile against kuri ase kile sukut chuli ase kile tai laga pichli laga koda pa ibu na edu koda koi ase kile bhoi na kure anger of the Lord burn against them and lift them ekdam thungawi olai gana iman mati bi hiligna Bible de kwado itu kotahan koi gana tai do helicopter uran isna itu cloud likina se wangfom na itu badal do ekdam kota koi gana itu tai kan raki digna tai do uri gana jai disha when cloud lifted from the tent kida tai kan ge koda koi daga badal na isu nai na pabi bide iti amian subutte kiba ekta cross tikanisna nitika brahi amian kiba nisna bhabna guri idu gani moi kida ba alak time de revival time de ki time de moi koido preaching kuri gana thagam de hey phuina gabi de mon tangor kurbi de sugut pon kurbi
hat enaga na thagibi ting enaga na thagibi ready na dei ke kile isur rakiba etara boom ahande so pano zero hoi jay na enaga hoi jay itu pichi de he kunuba do yatti ahe na kunuba do kande kunuba do isoge thanks de ki sam hoi gana kidaba do parwajibi bongji jay enaga lage kidaba do isor logot lok pai gana sagide kidaba kana kurahan ki sam ola jay edo an sab na kide kun mangsu de takat tagigna ekdam musbut kurina ready kuribi ini edo natagibi koi gana moi par kura bichide chalo ready ko bichide release kure kita itu isur laga power release kuramde revival tade olai hallelujah edo nisna taido sob koda koi gana when the cloud lifted from the den kita itu tunga patal bang from the cloud to itu isula awas koda ma bichide taido uri kana olai jise enega uri cha bichide taikan tin chun he khara kari church laga akide lagi jise Raki dia bichide Miriam stood leprosy like snow ita do enega khara kuri damde bible bra kodo arondo turn kuri kana tai laga phuini Miriam ki saise Mosa bhi tai laga tidi Miriam ki saise idu light nista puka kuri kana ita do Miriam do pura leprosy hui jise 1 second de puka hui jise ne yadi bhal ke likhina asto Aaron cried to Moses ita do tai laga kukai Aaron do na tai laga bhai ke kandi kana kusa wow chogali sandi de apnan ki dikhai china projector de bal saja bra Jerusalem na kapte ram khaidam de maiki hala gura dikse wow man hala guri shido na wall de hat ekla bra likhi gna oladum de tai laga maiki moi bible de especially police sange khali koda ko ekla no ami projector de bi noksa bi dikhai video bi dikhai gna koi itu nisna condition arondo ekdam enagai ko maiki bachan hala kura lisna besi hala kuri gna tai do condition Aaron cry out to Moses tai laga bhai Mosa ke ekdam chila kurina kandi kana koise we have so foolish to committed against you aya am bhai Mosa abi tujun besi pakla okra laga kam kurise apna ke against kora do apna ke biya koda kora do apna ke sawal utha do and Moses cry out to the Lord please heal her tai laga kukai ekdam protest kurigna kandi kana meren moi dijun eshi biya kam kurise ami pakli pakla ga kam kurise ami apna laga mon chokam kurise aya ami tiju laga didi edo bhuini do enaka leprosy to nakuri dibi tai laga jiwan bachabi Mosa tegena tai laga kukai esi tita kudibi olai kana kandi kana pradna kurise kuradum de Mosa bi kandise gise yadil gina tai kan bi kandise tai laga tidi gani tai laga phai bi esi Mosa bi kandi gina please bra moi laga phuini do inaga piano gurini bi please bra kile ito do generation chawla so do ito do itya laga kiba hoa laga ai ase goli do ikun hoi gina bi sudi hobole daga ito do generation chawla sa de edu gane hai inaga do nakuri bi gina esi kandi gina pradna koramde verse 14 de likhina sa if her father aru awas heaven bra awas ekta aijigse mosagene if her father had spats on her face would she not have been in disgrace for the 7 days kunuba 7 days fasting loidu na nichu beshi biya pap kam gurile kaldi kam gurile bible de 7 days to fasting loide olibi kunuba praise center de chai dagan tan experience ase pare shiva ado chai dagan chanibo man iman knowledge nai kiba praise center kulahan kiba ekta thagi enaga koi dagi manon bra olibi bible de isur bra kwado tai laga paba bra kussa hoigana tai laga pachage
face te chehra de phi koina tuk pra marile sorom bra mon bikhai kana mon tuk pra satin nalokhai kile chiguti hala nin dai jido papa bra tai laga face te phi tumi nisna yai koina tuk pacha ki mari dile idu pacha do 7 days mon bikhai kana mon bhangi kana lokhai koi enaga na lokhai tai kan chihuti halaga nim atat na culture customary itu lu do tai ki kusha meaning tai ge maaf mangi kana pratna kule gane enaga ko gane aron aro mosa tuita bra merem tu loi jagana quarantine te ragi dise quarantine do corona bra anan hoide oila genesis te bi rakhi gana ase etu to loi jagana public napera jaga de ekta khor de kon bi lok pawole napara quarantine de alak kurigna merem do 7 days lagise aro itu merem na olatak tade busti manukan ufale naperai de jodi itu anglong phale rakile tade amian apoihan napera nisna na hanyan phale he pera nisna enega nisna pera nai and Miriam was confined outside the camp in the 7 days and God answered Moses' prayer. Idu bichide Mosa laga prayer do answer kusha. Idu gani let us not criticize and against anyone else without a valid reason. Achi evening day this was si manukhan ge idu kahani phal ke khorai kana bi huni bi aro puri bi aro moi ekdam mihin bra puchai diase manu ke sugut chula lapto manu laga kisa pia ko lapto kon bi na khabo apna hi khabo moi gole moi khabo de edu gane peaceful family peaceful laga life peaceful organization peaceful churches son peaceful association kan peaceful government department kan peaceful epic body kan akide na cha do ki ase gule ekta laga sawal hota ekta laga sugut chula ekta laga kisa koa ekta laga leadership under de thagiule mon na toa eta meren aron mosahan nisna taga gane leprosi hoyase leprosi manu do kitabi khushi na thage koi aro kitabi race na thage koi ene kahe aji laga society aji laga government aji laga department aji laga fellowship aji laga churches aji laga association aji laga colony what sub leprosy naga de hoyase naga de itu leprosy chayase kile isobra khushi na paigana phe kuri disnagi ekta ge izzat na pura ekta against kura sugut tola ekta laga kisa koi kana ekta ke bikhai kana enaga chaw gane isobra do achi naga ami kan ge khushi na nagi aro apna bi kinaga ase ami du laga mukpi kinaga ase Galatians chapter 5 verse 22 dido isolaga atma brodo control kuri goi de holy ami kan itu Galatians chapter 5 verse 22 de tika okpu control kura itu ami kan bra itu control kurule na parise gule itu laga pap bra ami tuk paise niki peshi mano itu gani tuk paise aro itu sugu chula to sabse isobra khushi na pa aro khushi na pa hoy crispy dia laga itu pia puri dia laga action lowa laga part itu dikyase itu gani Christian mano khando sugut najuli bo lage sugut chuli se gule isodo kedabi khushi na paide koigena biswasi mano khange itu sugut chula ekta family de ola gani tai kalaga family de tangor biya bhima ahigena tahan tukpa laga itu kisa koi dia se aji adi kiman chun jade ahigena se amika laga mukto control no kurabra itu laga pap pra amikan tukpa ase gule do amian achira de o isor moge maaf kuri dibi kobo kile Isaiah bi kushdo Isaiah ki kusha moi kani kun potabo isu laga paiko kota kobule haraikna taga atma bachabule gane ami laga replace dunia de kun jagane isu laga kota kobo koigena sirapam kan
kandi kana wangdang choir heavenly choir hando kandi kana enaga takande nacha ni kana election canvassing perai thaga election de utiule karne edo Isaiah do nacha ni kana tai sukute sapna de dikhina moi jabo koisa tai do asol do election laga campaign kuri thaga candidate karne dunia la election holy bi ekdom heavenly choir khan kana kuri kana enaga kunjabo kana kandi na mungi bikhai kana kandi kana na Isaiah de sebido enaga peram de nacha ni kana Isaiah de tala book khulina ami chabi send me koisa moi jabo koisa aro tahan enaga thamde Isaiah arubi ikta kota koisa moi do politicians ikta manu ase ami laga muktu na sapa nai ami laga mukto kaldi besi misa koi kana ase koisa ena kam de apna he jabo koile do koi kana koila ekta chui phota ligna jira ekta bra kamuri kana hai kana Isaiah laga mukto edu chui bra cholai kana sapa koi dise edu bichire Isaiah koina Bible de dikha Jisu Christ ai bole takpi tai bra he edu prophet Isaiah ka koi dia se ajaradi ami kan bi ami laga muk karni mui laga muk karni ami la family ami laga life ami laga work ami laga जीवन achi enaga halat tasmi ki ami laga muk karni koina apna bi kole parisi bole Isaiah pray kona pray krise bole do ami han ge isor bra jawab diode mosa aron bra pray krise merembi leprosi bra 7 days time to lise oli bi bhal hoise do hallelujah edu gani biswas ti manukan aibi ami han bi enaga